All right, welcome to today's class. আমরা আজকে দেখব ডাইনামিক প্রোগ্রামিং। ইনফ্যাক্ট এ পর্যন্ত আমরা গ্রিডি মেথড, ডিভাইড অ্যান্ড কনকুয়ের দেখে এসেছি। সেগুলোর সব হচ্ছে ডিজাইনিং অপটিমাইজড সলিউশনস পারপাসে মেথড ডেভেলপ করা। ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ইজ also doing the same task. So this is another strategy for designing algorithm through dynamic programming. So it is a technique, not an algorithm. So we'll see a class of algorithms which are built using this dynamic programming concept. And we use typically this dynamic programming when the problems break down into recurring small sub-problems. So dynamic programming is a design technique for solving problems defined by recurrences with overlapping subproblems. So we have some terminologies here. Recurrences, we're all familiar with it. And then overlapping subproblems. Probably this is the new term. We'll soon look into it. So Richard Bellman, American mathematician in the 50s, came up with this dynamic programming idea while trying to solve optimization problems. And this is mainly planning. Okay, so programming is not what we used to do regularly. আমাদের যেটা কম্পিউটারে টাইপ করে করে আমরা যে প্রোগ্রামিং বলতে যেটা বুঝি সেই জিনিসটা আসলে এই ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর প্রোগ্রামিং না। It's rather trying to follow a plan, plan it and implement it. So the main idea is to do these steps. One is to set up a recurrence relating to a solution to the larger instance, to the main problem, and the solutions to some smaller instances, and get those solutions to the smaller instances once. And once those smaller instances or sub-problems are solved, store it in a table. So record solutions in a table, and then extract the solution to the initial instance from that table. So আমরা যদি top down bottom up approach এর কথা ভেবে চিন্তা করি, then dynamic programming gives us a bottom up approach. So we solve the sub problems first, and then we utilize these sub problems to solve the original problem. And this sounds very similar to divide and conquer. আমরা divide conquer করে এসেছি, এবং what we used to do is keep dividing the problem into smaller subproblems until we find the unit, and then we keep building up. Right? However, they're different. I mean, dynamic programming and divide and conquer. Different in a sense that in the divide and conquer situation, the sub-problems that are being created due to dividing the problem into multiple sizes. Right? So those sub-problems do not overlap. What is the meaning of overlapping? We'll see through an example. However, just keep in mind that, okay, so if we have this problem P1, and if we have another problem P2 that has some part,
shared with this P1, then they're overlapping. So the idea behind dynamic programming is if we have such intersections, commonalities, overlappings, we then try to store this result somewhere in a table so that later when we'll use this part, we don't need to recompute it. দেখবো এটা আমাদের কাছে এখন খুব একটা ক্লিয়ার হবে না, বাট এক্সাম্পল দেখলাম কিছু ক্লিয়ার হবে। So whatever, in the divide and conquer, we don't have these overlapping subproblems. However, in a dynamic programming, we can see that problems or subproblems, they overlap, and subproblems share subproblems. So if it is a problem, okay, so if it is a problem, then it is divided into subproblem 1, subproblem 2, and divided into subproblem, subproblem, and so on, right? So dynamic programming is যেটা বলছি যে we share the subproblems, and the subproblems share subproblems. So this subproblem So you can hear me, right? Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. Sure. So subproblems are dependent, so we don't know really where to start. স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার করা Really, এতক্ষণ আমি প্রথম তো শেয়ার দিলাম। Strange. এখন দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। অলরাইট, সো আমরা কি দেখছিলাম সেটা একটু ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর আমরা ডেফিনেশন দেখছি, কনসেপ্ট। ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার, গ্রিডি, সেটার মতোই আমাদের হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং স্ট্র্যাটেজি। অ্যান্ড হ্যাঁ, এই যে রিকারেন্সেস উইথ ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেমস, ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেমস গুলো আমরা যেসব সাব প্রবলেম আমরা বটম আপে সলভ করে আসছি সেগুলোর সলিউশনগুলো আমরা একটা টেবিলে রাখবো, সেই টেবিল থেকে আমরা নিয়ে আসবো ইন ফিউচার when we need them. সো এই ফোর্থ স্লাইডটাতে যেটা দেখছিলাম আমরা, সেটা হচ্ছে যে হাউ ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার। তো ডিভাইড এন্ড কনকোয়ারে আমরা তো we can decide, right? Before we start working, we can decide how to divide the problems, right? Divide into two parts, for marks, for example. So here is an example. আমরা মার্কশিটের কথা যেটা বলছিলাম যে the sub problems are independent, all different. Sorry for the poor quality of this image, but then again, it's just an idea. এখন আমরা যেটা বলছিলাম যে এই ডিভাইড এন্ড কনকোয়ারে আমাদের ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম এই ব্যাপারটা নাই, সিন্স দেয়ার বলছিলাম আমরা
sub-problems are independent. Right? So when we try to solve this sub-problem, we're well, and this problem and if this is a problem, and this problem P, it contains the contents of the subproblems SP1, SP2. However, when we try to merge, when we try to solve this SPM, SP2, we are actually dealing with two independent. হ্যালো স্যার, কথা তো শুনতে পাচ্ছি না স্যার। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? আমি পাচ্ছি না, সবাই পাচ্ছে না, জানি না। পাচ্ছি স্যার। Hello, am I স্যার audible? শুনতে পাচ্ছি স্যার। So এখানে আমরা যখন P এটা সলভ করি তখন we have to consider both this SP1 and SP2. সেখানে আমাদের আবার আমাদের যে এই যে এখানে যা যা আছে সেগুলো রান করতে হয়, দেন we solve them, right? So এখানে সে sorted ছিল কিনা বা sorted থাকলেও সেই sorted রেজাল্টটা সরাসরি আমরা এখানে ইউজ করতে পারি না। We just use this outcome. So these subproblems are all independent, right? A subproblem So by inefficient, we mean that the same recursive call is made over and over. স্যার, Yes? আমার মনে হচ্ছে আপনার কথা কেটে যাচ্ছে। টাইম একটু গ্যাপ তৈরি হচ্ছে, তারপরে কথা আসতেছে। Okay, let me just a moment, please. এখন কেমন? এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Okay. So inefficient recursive algorithms. So inefficiency means that the same recursive call is made over and over, which means if a subproblem is solved several times, if we want to make it efficient, what we can do is we try to avoid solving a same subproblem several times. So instead of solving a subproblem multiple times, we solve it once, store it in a table, and later when we need it, we call it. We can use the value, we can use the output of that subproblem or solution to that subproblem.
so that we don't have to recompute it in the future. So dynamic programming, it is typically applied to optimization problems, and in such problem there can be many solutions. However, each solution has a value, and we wish to find a solution with the optimal value. So আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর যেসব এক্সাম্পল দেখবো বা যে অ্যালগরিদম যখন আসবে আমাদের সামনে, it may happen that we end up with multiple solutions, and all of these solutions are optimal. It doesn't necessarily require that we have only one optimal solution. We may have multiple optimal solutions. So একটা ক্লাসে যখন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করতে যাই সবাই মিলে, তখন যদি এমন হয় যে সবারই একটাই অ্যান্সার এসছে, দ্যাট ইজ প্রবলি স্লাইটলি আনইউজুয়াল। কয়েকজন থাকার কথা যাদের অ্যান্সার ডিফারেন্ট আসবে, yet that is optimal solution. All right, so we have two terminologies here. One is optimal substructure property. Right? When the solution can be recursively described in terms of solutions to subproblems, we have a solution S, and this S is mainly built from S1, S2, for example. Okay, so this is entire solution. An entire solution is mainly used or generated using these two sub-solutions or solutions to sub-problems. Then, in order to get this solution optimal, the optimal substructure property says that these sub-solutions or these solutions to these sub-problems, they are also optimal. আমাদের একটা লার্জার প্রবলেমের সলিউশন যদি আমরা চিন্তা করি এবং তার মধ্যে যদি আরো মাল্টিপল সাব প্রবলেম থাকে, এই প্রত্যেকটা সাব প্রবলেমের সলিউশন তারা অপটিমাল। সো all these optimal sub solutions will build a larger optimal solution. Main problem solution সেটা optimal হয়ে যাচ্ছে, optimal substructure. So আমাদের since we are building bottom up, আমাদের এই নিচের যেগুলো আছে এরা প্রত্যেকেই অপটিমাল, এবং সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে যখন উপরে উঠছি আমরা ফাইনাল যে সলিউশনটা পাচ্ছি is also an optimal solution. And the algorithm finds solutions to subproblems and stores them in a memory for later use, which is known as overlapping subproblems. So when we use this subproblem, when we have solved it, we keep it in a memory or store somewhere. And when we, for example, try to solve this problem, and probably we'll need the answer of this subproblem, then we just take it from the memory. We don't recompute it. This is called overlapping subproblems. So Fibonacci numbers the number for S. So very simple thing. We have f0 0, f1 1, and then we have fn minus 1, fn minus 2 for all n larger than 1. And an obvious recursive algorithm is if n is 0 or 1, then return n, otherwise return fib n minus 1, fib n minus 2. So following that recursive algorithm, we have considered this fib 5.
So fib 5 is using fib 4, fib 3, right? F n minus 1, F n minus 2. Right? 4 is using 3, 2. 3 is using 2, 1. 2 needs 1, 0. Again, here, 2 needs 1, 0. 3 needs 2, 1. And 2 needs 1, 0. Right? So if we look carefully, we have, yeah, so we start from this, right? 0, 1. Then we build 2. Naturally, fib 0 and fib 1, they are straightforward. Then from fib 2, actually, we need to start computing. And if we see, we have this, okay, a sub problem, a sub problem, a sub problem, same sub problem. Right? A level fib 2 একবার calculated হচ্ছে. When we go up, in order to find fib 4, we need fib 2 as well. So we are completing it as well. Okay. For fib 3, we need fib 2 as well. So we are completing it. So এখানে যদি আমরা সেই ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম অপটিমাল সাবস্ট্রাকচারের কথা বলি, তাহলে অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার আমরা দেখছি যে if we can solve this fib 2, fib 3, fib 4 optimally, then the final result of fib 5 will get optimal. Since we're building bottom up. আবার যদি আমরা আমাদের যে ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম কথা বলছি, এই fib 2, fib 2, fib 2, if we can somehow store fib 2 somewhere, then fib 3 store it somewhere, and when we need, we just take this value from the table. We don't want to recalculate it. Then we are using its overlapping sub problems, right? So আমাদের জেনারিক যে রিকার্সিভ ফাংশন, সেখানে আমরা যদি ওয়ার্স্ট কেসের কথা চিন্তা করি, if all leaves have the same depth, then we have an exponential complexity to get n recursive calls. And then, of course, this is an overcounting. We of course don't want to do so many of computations overall. Okay. আমরা দেখতে পাচ্ছি fib 2 is computed 3 times এখানে, fib 2 1 2 3 computed 3 times. So a more efficient recursive algorithm gives as a solution as well. And এই যে টেবুলার ফর্মে রেখে দিচ্ছি, this is called memoization. Memoization is a term used for data programming. আমি tabularization করছি, একটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করে সেটাকে রেখে দিচ্ছি, সেটাকে আমি memoization করছি. Compute each fi only once and store the resulting table. So example of a memoized fib. We have a table here. So at first we have f0, f1, straightforward, right? For the first two values. So fib 5, we need fib 4. Fib 4 needs fib 3, fib 3 needs fib 2. And for fib 2, now we are getting the values. So returns 0, 1, 0 plus 1, 1, and fills in f2 with 1. Okay, f2 nil chilo,
becomes 1 now. Then we go one step up. Right? Returns 1 plus 1. Right? 1 plus 1 is 2. So fifth 3 or F3 is filled with 2. Then 4 is nil. We have this 2 plus 1, 3. And then we have this 2 plus 3, 5. So মেমোরাইজেশন আমরা কি করছি, এই টেবিলগুলোতে আগে রেখে দিচ্ছি এবং সেখানে যা আছে সেগুলোকে আমরা কল করছি। For Fibonacci series, this seems very straightforward, but if we look into some other algorithms to solve some other problems, we'll see how intelligently dynamic programming helps us to handle this memorization. So we actually want to get rid of the recursion. We don't want to do recursion over and over again. Okay? Since it takes time, the function call takes time, extra space for runtime, stack management. So আমাদের dynamic programming এ যখন আমরা প্রথমে একটা problem পাই, then we need to figure out the sub-problems. Which sub-problems need to be solved first so that we can build up. Figure out which sub-problems rely on which other sub-problems. So for example, in our Fibonacci case, we have F0, then F1, F2, F3, and we move on, Fn minus 1, Fn. And we know that F1 and F2 are required for F1 and F0, they're required for F2. So these sub-problems are required for this problem to solve F2. Right. So we can clearly see a dependency. Right? We cannot solve F3 until we have solved F2. So finally, we can find the solution of Fn if we move this way. So we need to find out an order for computing the sub-problems that respects the dependencies. Dependencies are key. When we are trying to solve a problem, we are making sure that the relevant sub-problems are already solved. We are solving in order. So this is called dynamic programming. And for the Fibonacci series, this is our dynamic programming solution. We have F0, 0, F1, 1, and then from I to N, we keep doing it. And we can always use just these two spaces. I minus 1, I minus 2. This is what all we need for each iteration. So this becomes linear. আমরা রিকার্সিভ সবগুলো কল করে সবগুলোকে রিকম্পিট করতে করতে আমাদের যে ওয়ার্স্ট কেসে এক্সপোনেনশিয়াল কমপ্লেক্সিটি হয়ে যেতে পারতো, সেটা থেকে আমরা লিনিয়ার সলিউশনে চলে আসতে পারি। We just keep last two numbers in our memory and take them out with iteration. So time reduced from exponential to linear. এখন coming back, principle of optimality. It states that an optimal sequence of decisions or choices, here each subsequence must also be optimal. Optimal substructure property, principle of optimality. Similar thing. Alright, so এটুকু পর্যন্ত কোনো কোয়েরি আছে?
Yes, sir. আচ্ছা, প্রিন্সিপাল অফ অপটিমালিটি, তাহলে আমরা মোটামুটি কি দরকার আমাদের ডাইনামিক প্রোগ্রামের জন্য সেই জিনিসগুলো দেখে আসলাম। দেন ফিবোনাচি সিরিজ ক্যালকুলেট করতে ডিপি আমাদের কিভাবে একটা অপটিমাইজ সলিউশন আসবে হেল্প করে সেটাও। Now let's look into a problem. Longest common subsequence. If we were to compare two strings, x and y, arbitrary length strings, and if we are asked to find the longest common subsequence among these two strings, what do you do? তো ফার্স্ট আমরা দেখি যে লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স একটা দেখো যে if we're given two strings, naturally we'll be able to find some subsequences, common subsequences, right? And a common subsequence মানে x এও যে সিকোয়েন্সটা আছে y ও সেই সিকোয়েন্সটা আছে। It could be the entire string, 100% match, 100% commonality. It may not be leading us to a 100% match. Right? কিছু কিছু হয়তো সাবসিকোয়েন্স আছে যেগুলো আমাদের কমন। However, we need to find the longest one, the longest such subsequence. Think about DNA matching. আমাদের ডিএনএ ম্যাচ করতে গেলে কি হয়, মানে র্যান্ডম পার্সনের সাথে র্যান্ডম পার্সন ডিএনএ ম্যাচিং, একটা ডিএনএ নেবে একটা ডিএনএ নেবে, তারপর ম্যাচ করার চেষ্টা করবে। সো যার সাথে হচ্ছে লংগেস্ট ম্যাচটা পাওয়া যাচ্ছে তখন বলা হচ্ছে যে ওকে, সো দে আর প্রিটি সিমিলার, অথবা এটাই হয়তো বা সেম ডিএনএ হতে পারছে। সো সেখান থেকে আমরা এই এলসিএসটা কিভাবে অপটিমাইজ করা যায় সেটা দেখি। তো উই আর গিভেন টু স্ট্রিংস। এখন যদি প্রশ্ন হয় যে স্যার মাল্টিপল স্ট্রিং এর এলসিএস করা যায়, যায়, দ্যাট ইজ মোর কমপ্লেক্স। So what is the algorithm? We need to do two steps. First one is to find the LCS, find the length of the LCS. আমাদের বলছি longest common subsequence. So we may have multiple subsequences in common, but we need to pick up the longest one. Right? So in order to find the longest one, we first find the length of the longest one. So আমরা যখন বলি যে ওকে আমাদের 5 হচ্ছে লংগেস্ট, 5 একটা লেংথ পাওয়া গেল, লংগেস্ট, বাট এই 5 এর মধ্যে কারা কারা আছে, কোন কোন, আমরা যদি এটা বলি ওকে, সো 5 না 4, BCBA, BCBA। তো এই গ্রিন এগুলো হচ্ছে লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স। এখন এই স্টেপ গুলো আমরা যেগুলো ফলো করছি সেগুলোর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে যে লেংথটা কত। ফার্স্ট স্টেপ উইল ফাইন্ড ওকে there is a longest common subsequence with length 4. Then we move to find those elements in the subsequence. Later we will modify the algorithm to find the LCS itself. So প্রথমে আমরা length খুঁজে পেতে যাচ্ছি। How do we do that? Define xi and yj. Okay, so আমরা এটা টেবিলের মতো করলাম, একটাকে বললাম xi, এখানে বললাম yj, দুটো স্ট্রিংকে আমি এটা ডিমেনশন করে দিলাম। দেন
cost of ij, so Cij to be the length of LCS. Okay, so আমাদের এই প্রতিটা সেল হচ্ছে Cij, right? I0, J0 থেকে শুরু করে then we have Ij. So if it is a m length, it is an n length, then mn, cmn. Okay, so then the length of LCS of x and y will be cmn, and the main function that we define is here. Cij, কিভাবে পাবো? How do we define Cij for each of these cells ij? If xi is equal to yj, xi yj যদি এখানে একই হয়, ফর এক্সাম্পল এখানেই xi yj, এখানে কে আছে, এখানে কে আছে আমরা একটু পরে দেখছি ম্যাপিংটা কি হবে, বাট xi yj এর কন্টেন্ট যদি আমাদের সেম হয়, রাইট, দেন আমরা বলছি we have a match, right? আমরা x একটা স্ট্রিং নিয়েছি, y একটা স্ট্রিং নিয়েছি, তাদের প্রত্যেকের কন্টেন্টকে, ধরো y এখানে আছে a b c d, x এখানে আছে d b a c a, তো যখন আমরা বলছি xi ম্যাচেস উইথ yj, দ্যাট মিনস যে আমরা তো কমন সাবসিকোয়েন্স খুঁজে পেতে চাচ্ছি, সো একটা কমন সাবসিকোয়েন্স যেটা পাবো আমরা সেটা লেংথ এক বেড়ে গেল, আমরা একটা ম্যাচ পেলাম, ম্যাচ ইন বিটুইন x and y, there is a common element between x and y. Sorry. So আমাদের এখানে ম্যাচ পেলাম, রিমেম্বার আমরা খুঁজে পেতে যাচ্ছি প্রথমে লেংথটা, তো একটা কমন এলিমেন্ট পাওয়া যাওয়া মানে হচ্ছে যে আমাদের আউটপুটের লেংথ এক বেড়ে গেল, আউটপুটের লেংথ +1। আর যদি আমাদের কোনো ম্যাচ না পাওয়া যায়, then we keep moving on with the maximum length that we have found so far. এটা কি আমি এক্সপ্লেইন করতে পেরেছি? জি স্যার। জি স্যার। So we start with 0, 0, 0 case, 0, 0, 0, 1, 1, 0. What are those cases? আমাকে বলা হচ্ছে দুইটা স্ট্রিং এর মধ্যে কমন সাবসিকোয়েন্সের লেংথ, এমনও হতে পারে দুইটা স্ট্রিং এমটি স্ট্রিং গুলোর মধ্যে nothing is common, I0, J, empty substrings. একটা হতে পারে এখানে নন এমটি, y হতে পারে কিছুই নেই, একটার মধ্যে অনেক কিছু আছে আর একটার মধ্যে কিছু নেই, and vice versa. So এই কেসগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য we are doing this 0. So x0, y0, they are empty strings, so their LCS is always empty, of course. And also, if any one of them is empty,
the LCS is also empty. Right? একটা নন এমটি স্ট্রিং এর সাথে একটা এমটি স্ট্রিং এর কম্পেয়ার করলে there is nothing in common, জিরো। সেই কেসগুলো হচ্ছে সি জিরো জে, সি আই জিরো, এগুলো হচ্ছে জিরো জিরো। সো আমরা যখন একটা 2D অ্যারে ডিজাইন করছি তখন we are starting with 0 0. So 0 0 0, এখানে 1 2 3 যাই থাকবে 1 3, এরা সব 0, which means at the beginning of an okay, let's say the A B C D, Y হচ্ছে B D C F, এরকম কিছু একটা, and at the very beginning there is nothing in common between them, right? Zero. And we start building on that. If there is a match, the length increases. Common subsequence length increases. If there is no match, we keep moving with the previous highest length. So first case is one more symbol in the strings X and Y matches. One more symbol in the X and Y matches. Then the length of LCS equals to the length of LCS of the smallest string plus 1. আমার এর আগ পর্যন্ত যা পেয়েছিলাম plus 1. And the case 2 is otherwise. There is no match. Symbols don't match. So our solution is not improved, and the length of LCS XIYJ is the same as before. আগে যেটা পেয়েছিলাম এর আগ পর্যন্ত আমার ম্যাক্সিমাম যেটা লেন্থ ছিল সেটাই LCS এর লেন্থ। All right, so more formally speaking, we have M length of X, N length of Y. So a special case when Y is empty, when X is empty for line 3, 4. And for line 5, we have for scan 1 to M for all I, X, and for all J. So for all I, find all J, and then if there is a match, we do this line 8, otherwise do line 9, and then we can see. So finally we'll find MN, right? If it is an M, if it is N, then we have the common. 8 result যখন পাচ্ছি, then we have found the longest element. So let's see how it works. ABCB and BDCAB. These are the two strings we are given, and we need to find the longest common subsequence. Okay. So here is the table. Size of X is 4, size of Y, N is 5. So we have this 5 by 4 table. ABCB, BDCAB, ABCB, and we have BDCAB. And we start with 0, 0. Possibility of having an empty substring. Although we don't have any empty substring in the input, still we start with 0. So we don't have anything here. We fill in these boxes with 0, right? আমাদের হচ্ছে
For I0, we have all these zeros, and for J0, we have all these zeros. Now what happens? আমরা বলছিলাম for I, we move on. Right? So for I1, we have element A. Okay? And we do the computation here. If xi is equal to yj, xi is A, yj, here we have B. No match. Right? A, B are not equal. So we go to this else. Else কি বলছে? We take the maximum. Ci minus 1j, Ci j minus 1. So I minus 1 j right 0 হবে স্যার। and I j minus 1. So compare these two. Both of them are 0, so we just take 0. Okay. Compare B with A. Right? I j minus 1, I minus 1 j, and we take 0. এইটুকু পর্যন্ত কারোর কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার। নো স্যার। Then we move on, right? আমাদের for I, we move on. আমাদের দেখি এখানে next is D, right? Again, AD. Same. We have this one, we have this one, and compare these two, we still have 0. For C, we still have 0. And then here we have found A match. And if there is a match, what do we do is we take from this one. C I minus 1, j minus 1. This is the I minus 1, j minus 1. Plus 1. Here we have found one more element. So this one signifies that as of now, the length of LCS is 1. এখনো পর্যন্ত আমরা জাস্ট একটা কমন এলিমেন্ট পেয়েছি, কমন সাবসিকোয়েন্স পেয়েছি, which is A. 1. Then we move on. For B, no match. So তখন আমাদের কি হচ্ছে, এখানে স্যার 1ই থাকবে। 1. So we compare this one. Okay. Max. Max is 1, so 1. Now, next iteration. আমাদের I1 এর জন্য যে সবগুলো স্ক্যান করা শেষ, then we move on to I2. B. So A, B, and then again we have B. So there's a match, and we take 0 plus 1. 1. Then we move forward.
For DCA, there is no match. So we compare this one with this one and take 1. Then again, we compare this one with this one, take 1. Then compare this one and this one. Okay, we take 1. And at the end, we have another match. So it is we have a B match. So when we have a match, we take Ci minus 1, J minus 1 plus 1. 2. Which means so far we have found length 2. Subsequence length 2. Then we move forward. For C, for BD, no match, so just carry the highest value, Then we have another match, 1 plus 1 is 2. Then again for AB, okay, compare these two. We take 2. Compare these two, we take 2. Now in the next iteration, the last step, we have B. So B, we have a match, we take plus 1. Then for DCA, no more match. We have 1, 1, 1, then 1, 2, 2, 2, 2, 2, and then DB, we have 2 plus 1, 3. ঠিক আছে? Yes, sir. কারো কোনো প্রবলেম নেই এটাতে? We are 32% here, including me 33. Great. So এগুলো এখানে দেখানো হচ্ছে, এই জিনিসগুলো আমরা দেখছি, right? And finally we have found it. So we have reached the end of the table, and this 3 gives us the length of the longest common subsequence. As of now, we don't know the elements of this common subsequence. However, we just know that 3 is the length of LCS. We cannot have more than 3 elements. 3 is the family. Okay. এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আমাদের একই ক্লাসে একই প্রবলেমের জন্য যে সলিউশন আমরা ডিজাইন করছি, সেখানে এক একজনের এক এক রকম সলিউশন আসতে পারে। Dynamic programming দিয়ে optimal solution. So optimal, we may have multiple optimal solutions. এবং আমাদের এই LCS এক্সাম্পলের জন্য, এই পার্টিকুলারলি আমরা এখন যেটা দেখছি এর জন্য, এই যে লেংথ 3-তে আসলাম, এখানে কোনো ডেভিয়েশন আসাটা কারণ কথা না। The length of the LCS is fixed. মানে একটা গিভেন প্রবলেম, গিভেন এক্সাম্পলের জন্য তার LCS এর লেংথ ফিক্সড। আমাদের সবারই 3 আসবে। এই এক্সাম্পল যেভাবে করি সবারই 3 আসবে। তারপর যখন প্রশ্ন আসবে যে ওকে, length of the common subsequence, largest common subsequence, longest common subsequence is 3, then what are the contents
সাবসিকোয়েন্সের এলিমেন্টগুলো কে কে, সেই ক্ষেত্রে গিয়ে আমাদের ডিফারেন্ট অ্যান্সার হতে পারে। আচ্ছা, ওইটা কিভাবে হতে পারে বা কেন হতে পারে সেটা দেখার আগে let's try to find the elements now. We have found the length of LCS. We are yet to find the elements of that LCS. কি করব এখানে কি বলছে? The algorithm calculates the values of each entry of the array. So what is the runtime typically? We scan all of them, right? MN. So quadratic complexity. But remember what we are doing, dynamic programming আমরা, we are just remembering two values, right? এই তিনটা ভ্যালু নিয়ে আমরা কাজ করছি সবসময়। At every step we just remember, আমরা যে মেমোরাইজেশন টেবিলে রেখে দেওয়া, জাস্ট এই তিনটা ভ্যালু রেখে দিলে আমাদের চলছে। We are doing this tabular form, right? Of course, there is a dependency, but once we reach here, for example, we don't need to remember any of them, right? আমাদের এগুলো কোনো কিছু দরকার না, আমরা জাস্ট এটা 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 সরি এই তিনটা ভ্যালু জানলেই আমি এটা ক্যালকুলেট করতে পারি। সো আমাদের এই প্রিভিয়াস ভ্যালুগুলো আর কোথাও স্টোরেজের কোনো প্রয়োজন নাই। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিকম্পিউট এগেইন, উই ক্যান অ্যাভয়েড অল দিস থিংস। ওকে, সো মুভিং ফরওয়ার্ড, আমাদের এখন তাহলে হাউ টু ফাইন্ড দ্য অ্যাকচুয়াল LCS. We have found the length so far. How do we find the elements? So far we have just found the length, but not the LCS itself. By slightly modifying the algorithm, we can make it output the subsequence. Okay, কি করতে হবে আমরা দেখি যে, for example, for each Cij we can say how it was accrued, right? আমরা এই যে 3 এটা এসছে, এই 3টা এসছে আমাদের হচ্ছে 2 + 1 এটা করে, রাইট? এইটাই আমরা দেখে দিই কোন অংশটাকে রাখবো, কিভাবে রাখবো। সো we can start from mn, আমরা তো লেংথটা পেয়ে গেলাম, and we can go backwards. Wherever Cij is generated due to +1, মানে there is an increase in length, we remember xi, because xi is a part of the LCS of it. আমরা এখানে একটা ইনক্রিমেন্ট আসছে, আমরা xi টাকে রিমেম্বার করছি। এখানে যেমন একটা ইনক্রিমেন্ট আসছে, ফর এক্সাম্পল নেক্সট এর আগে ইনক্রিমেন্ট হয়েছিল, এখানে একটা ইনক্রিমেন্ট হয়েছিল, রিমেম্বার দিস ওয়ান। তো যেখানে একটা করে ইনক্রিমেন্ট হয়েছে সেখানে আমি xi টাকে রেখে দিচ্ছি। And when we go to the top, আমরা বটম আপ যাচ্ছি, রাইট? আমরা বলছি যে Cij এখান থেকে এবং Cmn এখান থেকে শুরু করব। তো Cmn হচ্ছে এই অংশটা, এবং এখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে এখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে Cmn, এখন দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা শেয়ার করা? তো Cmn আমরা এখানে আছি, এবং এখান থেকে যখন আমরা ব্যাক ট্র্যাক করছি, ফাইনালি আমরা এটা তো 0 0, রাইট? এটা 0 0, এটা হচ্ছে 0 কলাম, এটা 0 রো। সো এখানে কোনো একটা জায়গায় আমি চলে আসবো, আইদার ওয়ান ইজ এমটি, তখন গিয়ে উই স্টপ।
right? When I0 or J0 we reach the beginning, then we just output the number that is reverse order. তাহলে আমাদের শুধুমাত্র কোথায় কোথায় এই ইনক্রিমেন্ট গুলো হয়েছে সেটা করেসপন্ডিং xi যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে রেখে দিলাম, and then finally আমরা রিভার্স অর্ডার করলাম। ঠিক আছে? এটা বুঝতে পেরেছি হাউ টু ফাইন্ড দ্য অ্যাকচুয়াল এলসিএস। আমি তো লেন্থটা ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি। ফাইনালি আমার টেবিল যখন ফুললি পপুলেটেড হয়ে গেল তখন এই টেবিলের লাস্ট যে এলিমেন্টটা সেটা হচ্ছে আমার এলসিএস এর লেন্থ। এখন এই লেন্থটা আমি কিভাবে পাচ্ছিলাম? কোনো একটা জায়গায় এসে আমার +1 করতে হচ্ছে যেখানে আমাদের ম্যাচ পাচ্ছি, এবং আমরা সেটাকে ট্র্যাক করে আসতে যাচ্ছি। যে আমরা যখন ক্যালকুলেট করে আসছি তখন আমরা যেসব জায়গায় +1 হচ্ছে সেটা করেসপন্ডিং xi যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে রেখে দিচ্ছি। এরকম করে করে ফাইনালি যখন আমি চলে আসলাম তখন আমার কাছে একটা লিস্ট থাকবে যেটাতে আমার সবগুলো xi থাকবে যাদের কারণে ম্যাচগুলো পেয়েছি। আমাদের 3 আমাদের এই পার্টিকুলার এলসিএস এর লেন্থ 3 মানে হচ্ছে আমার এখানে 3টা এলিমেন্ট আছে। সো আমি দ্যাট মিনস এই 3 পেতে আমি +1 +1 +1 0 +1 তারপরে +1 2 তারপর +1 3 এরকম পেয়েছি। 3টা আমার এলিমেন্ট ছিল, 3বার প্লাস করতে হয়েছে। তো ওই 3বার অ্যাডিশন আমি কোথায় করেছি সেই 3টা এক্স কে xi এর যে ভ্যালু করেসপন্ডিং যারা যারা ছিল তাদেরকে আমি রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করে দিলাম। সো আমরা যদি বলি যে 3টা এসেছিল হচ্ছে এখান থেকে, সো এই 3 করেসপন্ডিং এটা হচ্ছে বি, তারপর এই 2টা এসেছিল হচ্ছে এই 2 এসেছিল এখান থেকে, এবং এই 2টা এসেছিল হচ্ছে এখান থেকে। সো এখানে একটা সি, এটা +1 করে সি, তারপর এই 1 আসছিল হচ্ছে এখান থেকে, সরি এখান থেকে একটা 1 ছিল, এই 1টা আসছিল এখান থেকে +1। we have B, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি। এটা তো যে প্যালিন্ড্রোম হয়ে গেল, whatever we print it reverse of the BCB. So BCB is the LCS. We have found the length first and then content. স্যার এ ইনক্লুড হবে না? কোন এটা? স্যার এটা এই এখানে এ যেরকম ফার্স্ট সিকোয়েন্সে এ বি সি ডি, আবার সেকেন্ড সিকোয়েন্সে স্যার এ তো আছে, বি বি ডি সি এ বি। রাইট, গুড কোয়েশ্চেন। আমি এখানেই আসতে যাচ্ছি একটু পরে। মানে আমরা কেন এই যে এখানেও তো আমাদের আসলে ম্যাথ আছে তাই না, এগুলো তো 2 1, এগুলো কিন্তু লেন্থ, রাইট? ইয়েস স্যার। এগুলো কি সিগনিফাই করছে, কি রিপ্রেজেন্ট করছে? যে উই হ্যাভ ফাউন্ড দ্য ম্যাথ। Yes, there is a subsequence common, but this is not the largest one. This is not the longest one. এখানেও একটা কমন সাবসিকোয়েন্স, এই পর্যন্ত যখন আসলাম 2 পর্যন্ত আমার একটা কমন সাবসিকোয়েন্স ছিল, বা তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ এখানে ফর এক্সাম্পল এখানেও কমন সাবসিকোয়েন্স ছিল এ এ, তাই না? ইয়েস স্যার। বাট এটুকু পর্যন্ত আমার সাবসিকোয়েন্সের লেংথ হচ্ছে 1। আমরা অপটিমাইজ করার চেষ্টা করছি, উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য লংগেস্ট ওয়ান। So the longest one is 3, right? And 3 আমি আমাদের এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলে পাচ্ছি বিসিবি এর জন্য। কোথায় কোথায় আমার লেন্থগুলো বাড়ছে আমি সেই জায়গাগুলো আইডেন্টিফাই করে আসছি। এখন তুমি যদি প্রশ্ন করো যে আমি এখানে যেভাবে আসলাম সেটাই কি ফাইনাল কিনা,
let's say আমরা একটা পয়েন্ট খুঁজে বের করি। ওকে, এই যে 2, এই 2তে যে আমরা এসেছি, এই 2তে আমরা কিভাবে এসেছি দেখি। আমরা এই বি এন্ড এ they didn't match, তাই না? তখন আমাদের ম্যাচ না করলে কি ছিল, যে টেক দ্য ম্যাক্স অফ দিস, তাই না? এই দুটোর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে ক্যারি করো। তো আমরা ক্যারি করছি হয়তো বা এখান থেকে, লেফট থেকে, আর তুমি হয়তো বলছো যে না, আমি সেটা ক্যারি করতে চাই এই টপ থেকে। দুইটাই কিন্তু ফাইন, কোনো অসুবিধা নেই, তুমিও করতে পারো। এবং এখানেই কিন্তু পাথ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। পাথ চেঞ্জিংটাই may give you an alternative result, a separate result, different result than what we are getting here. আমাদের এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলটাতে আর নাই। তুমি যেটা বলছিলে এ কিনা, আমি বলছি যে এ না, কারণ হচ্ছে যে এ থাকলে তখন তুমি you are ending up with smaller subsequence. ঠিক আছে, ওটা অ্যান্সার করতে পেরেছি? জি স্যার। ওকে, সো তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যান্সারও আসতে পারে। সবারই যে একই অ্যান্সার আসবে তা না, লেংথ হয়তো বা সেম, কিন্তু কন্টেন্ট ডিফারেন্ট হতে পারে। এই যে এই অ্যারোগুলো আমরা কোথা থেকে কোথায় আসছি, তো দেখো এটা কিভাবে চেঞ্জ হয়। এই 3 তো সেই 2 থেকে, রাইট? আমরা তারপরে এই 2টা আমরা বললাম যে এই দুজন আমাদের ম্যাক্সিমাম ছিল, এটা এখান থেকে। এখন ধরো কোনো কারণে উই হ্যাড 2 হিয়ার, ধরো এখানে একটা দিচ্ছি, ধরো এখানে বি থাকলে এদিকেও চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাট হোয়াটএভার। আমরা এখানে বলছি যে এখানে একটা 2 ছিল, এই বি বি সরি, এখানে বি থাকলেও হবে না, এটাও ধরো একটা এখানে রয়েছে, এখানে এ থাকলে 1, এখানে তখন এখন আমরা যখন এই সিটা যখন স্ক্যান করছি, তখন এইখানে এই লোকেশনে যখন আসলাম, এই লোকেশনে এসে তখন আমার চয়েস হচ্ছে দুটো, হয় আমি এই যে লেফট হ্যান্ড সাইডের এই 2টাকে নিব, অথবা আমি এই উপরে এই 2টাকে। এবং তুমি আমাকে বললা যে স্যার আমরা এই উপরের 2টা, ঠিক আছে, তখন আমাদের পাথ চেঞ্জ হয়ে গেল। সি এই যে এই 3, এই থেকে 2, এই 2 এসছে এই 2 থেকে, ফাইন। তারপর এই 2 কোথা থেকে এসছে, এই 2 এসছে এই 1 থেকে। তখন আমরা বললাম যে ওকে, দিস ইজ অ্যানাদার ম্যাচ, বি ইজ এ ম্যাচ। তাহলে আমাদের এখানে প্রথমে এখানে একটা ম্যাচ পাচ্ছিলাম এই বি, এখানে আমাদের আরেকটা ম্যাচ পেয়েছি বি। অলরাইট, আবার অন্য কেউ এসে বললো যে না, এই 2টা আমি এইখানে নেবো না, এই 2 থেকে। ঠিক আছে, তাহলে এই 2 থেকে আসো। এই 2 থেকে আসছিল, এই 2 আসছিল এখান থেকে। হ্যাঁ, সো আমাদের এখানে হয়তো আরেকটা ম্যাচ অন্য কিছু ছিল। এখানে আমাদের এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলে প্রবাবলি যদি এখানে একটা ম্যাচ থাকে 2 যদি থাকেই, তাহলে আমরা লেটস সে এটাকে এ ছিল, তাহলে বি এ আসলো। বি প্রথমটা ঠিকই আছে, তারপরটা এখানে যাবে। সো ইউ সি, এই আমরা লেফট সাইড থেকে নেব না টপ থেকে নিব, এই ম্যাক্স যেটা থেকে নিচ্ছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমার আউটপুটের কন্টেন্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। একজন আমাকে বললো যে আমরা উপরেরটা নিব, একজন বললো যে বামেরটা নেব। তো উপরেরটা নিলে আমার আউটপুট আসছে, আউটপুটের যে স্ট্রিংটা সেটার মধ্যে থাকছে বি বি, আর লেফট থেকে আসলে আমার আসছে বি এ। তারপরে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে গিয়ে দেখা যাবে যে একই লেফট 3 দিয়ে রিচ করছি। However, we have
two different values. বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Yes, sir. So এই ধরনের প্রবলেম যদি দেয়া থাকে when you are solving it, তোমরা প্র্যাকটিস করার সময় যদি মনে হয় যে এটা ভুল হচ্ছে কিনা, জাস্ট মানে অ্যালগরিদমের সাথে কনসাল্ট করে দেখতে পারো। বাট আমার ফ্রেন্ডের একটা অ্যান্সার আসছে, আমার ডিফারেন্ট আসছে, মানেই যে আমারটা ভুল সেটা না হতে পারে। ভুল বোঝার উপায় কি, আমার এখানে ঠিক আছে কিনা। এটা যদি আমাদের দুইজনের দুই রকমের হয়, দেন প্রবলেম anyone is wrong. But if both of you are having same value here and the different values in the contents of LCS, then probably both of you are correct. ঠিক আছে? So LCS আমরা যেটা বলছিলাম যে 3 2 3 next order আমরা actually this is the answer, right? ঠিক আছে, পারা যাবে? Yes, sir. তোমরা ল্যাবে কত দূর এসছো? ডিভাইডেন্ট কন্ট্রোল করতে আসছে স্যার। আচ্ছা, গ্রিডি এখনো শুরু হয়নি। No, sir. ঠিক আছে, তাহলে আজকের এই কন্টেন্টটা কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারো। নাই? Yes, sir. এই অ্যানোটেশন গুলো রাখলে কি তোমাদের ভালো হয়? নাকি অ্যানোটেশন রিমুভ করে দিব? Yes, sir. Help হয়। স্যার দুটা রাখলে না ভালো স্যার, হয় হেল্প হয়। কিভাবে প্রসিড করছেন ওটা দেখা